Check, check, check. Check, check, check. 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 Okay, this should be enough. Give me a second. Give me a second. Let me change the volume. Here should... Yeah, 20 should be good. 20 should be good. Alright, let's hope it's good enough for you, for me. Anyway, hello, bonjour, welcome, bienvenue. I just bumped my arm against my table. Nice. Yeah, so this is the second part. Last time I managed to kill the fourth match flame girl, or whatever's the name of the abnormality. I will progress in the game because I don't have other things to do. 어때? 일은 좀 할만해? Nah, stop. Scorch, yeah. I said fourth match flame because that's the name of the ego in Limbus. I forgot the key pages I put. 46. Arnold. I haven't played offline since the last stream. Good luck. If you come from, if you already played Limbus, it's not that hard to grasp. I need something to... This... I have no idea what I am about to fight, so right now I'm just doing I'm just choosing based on feeling. So let's go. Invitation. 아직도 저번 일 때문에 온몸이 쑤셔 죽겠어. Oh, I recognize those. Yeah, it's written. I was about to say it's Hook something.
the worst, one of the worst ID for Honglu. 근육통이 생각보다 오래가네. 그래도 어제는 장난 아니었지? I'm also wondering if we will ever get the two others as IDs, or if they will just stay in the CG. Because if you look at Honglu, give me a second. Limbus key. ID. Honglu. Yes, take your sweet time. That's exactly what I need. Take your sweet time. This. So yeah, I wonder if we will ever get those two. The it's obvious that it's Merso as the giant guy, but and the Ryoshu, yeah. I don't know if we will ever get them. There you go. 그래, 네가 새로 장만한 공방 무기가 성능 하나는 죽여주더라. 말도 마. 신나게 날뛰다가 일이 커져서 예상보다 20명 넘게 더 찢어야 했잖아. 우리 쪽에서 실수한 거라 추가 수당을 받을 수도 없고 말이야. 에이, 또 재미없게 군다. 마지막에는 결국 자기가 제일 신나서 방방 날뛰어놓고 맥켈린이 근육통으로 고생하는 것도 다 너 말리려다가 그런 거잖아. 그건 미안하다 생각하고 있다니까. 그렇게 신경 쓸 필요 없어. 나도 너희에게 몇 번 신세 졌으니까. 인정하기 싫지만 이번에는 태인 말이 맞아. 우리 모두 어느 정도 성질을 죽여야 할 필요가 있어. 해결사로 일하는 한 필요 이상으로 일을 벌이는 건 좋지 않으니까. 살인 조직 출신이었던 우리가 사무소에 등록돼서 해결사 일이나 하고 Last 있다. time I was saying the splash arts are good, but I don't really like this one. It's too blurry. I mean, I get it's stylized, but I don't like. It looks a bit too messy or blurry for me. I prefer the one with the Iron Brotherhood or something, with the clankers. 세상 일이 참 어떻게 될지 모르는 거라니까. 이 사무소도 참 별나. 우리 같은 애들을 받아주다니. 대표가 말했잖아. 조직이 넘쳐나듯 사무소와 해결사들도 넘쳐나서 그만큼 더 개성이 있어야 살아남을 수 있다고. 복장 규정도 다른 사무소에 비하면 굉장히 자극적이지. 그래서 우리같이 날뛰는 녀석들만 득실되잖아. 가능한 대상을 잔인하게 찢어놓고 잘 보이는 곳에 걸어두면 된다니까. 다들 신난 거지. 늘 하던 일이었으니까 뭐.
처음에는 무슨 사무소에서 이런 일을 하나 했는데 상대에게 위협과 경고를 보내는 역할을 해줘야 한다니까 납득은 돼. 그래도 아직은 뜨내기 조직이나 I'm sorry if I'm not 녀석들만 reading out 의뢰해서만. loud, 이 사무소 but you can 아직 follow 갈 길이 my 멀어 보인단 말이지. my reading speed with the mouse cursor. 하긴 사무소라 하기에는 꼴이 쥐새끼들 모아놓은 것 같긴 하지. 대표한테 호출이 왔어. 새로운 일이 있으니 돌아오라는군. 요즘 사무소는 저런 근본 없는 녀석들까지 쑤시고 다니는구만. 아주 그냥 포화 상태야. 개나 소나 해결사 일을 하고 있으니. 그건 자기 얼굴에 침 뱉기가 아닌가 봐. And the poor Don Quixote who think that fixers are heroes of justice. Nope, not all of them. 내가 이래봬도 한때는 좀 잘 나갔거든. 여러 가지 일이 있어서 밑바닥 인생이 됐지만 그래서 너는 무슨... 난 이것저것 안 가리고 다 했어. 능력에 맞는 일을 한 거지. 그래? 그러니까 제대로 된 일은 아무것도 하지 못했다는 거네? I almost forgot. Up. Ah! I just deleted the hat. Oh well. You won't have your hat. 와, 정말 눈뜨니 새로운 공간이네? 특이점인가 뭔가 하는 그런 건가? 요즘에는 놀랄 일들이 많네. 환영합니다, 손님. 안녕? 뭐야? 굉장히 튼튼한데? 몸에 돈 좀 부었나 봐? 벌써부터 그렇게 힘을 빼실 필요 없답니다, 손님. 곧 전력을 다해 날뛰셔야 할 테니까요. 나긋나긋하게 말하는 거 기분 나빠. The first thing they do, they try to attack Angela. 너 인간 아니지? 어라? 표정 변했어. 정말 아닌가 본데? 또 놀랍군. 도시에서 인간 이외의 지성을 지닌 것을 만나는 건 정말 드문 일인데. 그러게 말이야. 정말 돈 좀 될 일인 것 같다. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. She's pissed. She's definitely pissed. So they're weak to Pierce and Blunt. Pierce and Blunt. So I have to take all of my I need to change all of my cards. Pierce and Blunt. Pierce and Blunt. So I have Slash, I don't need that. I have Slash. Slash Blunt. Yeah, now. Pierce Blunt. Light attack. Pierce Pierce. Double Pierce. Where is that? Maybe another preparation. Yeah, that will do. You have Pierce, Blunt, Slash. I take that out. I take that one out. Pierce, Pierce.
Alright, that should be enough. Let's give it a go. So slash. Of course, I fight guys with slash, and I have key pages weak to slash. I am so smart. Pierce. So what does it use? Slash, just one slash. Okay. Up. That. Slash. I'm gonna use. Go. Ah, come on. Don Quixote. If they're mostly... Huh, he's weak to... Okay. Pierce, that should be okay. I can't change now the... Wait, who is attacking who? Just try you. Up, conduring. Yes, fuck you! Fuck you! The first two combat pages that I've already used after this abnormality page, select the match light. Use that. Use that. Oh, seriously, that's... Wow. That's literally the first super chat I ever got. Thank you. Even if it's $2, I don't care. That's a lot. Thank you. Wow. Oh yes, I usually, since I started the game, every time I buy the pass, because it's probably one of the best battle pass I ever seen in a game. In a gacha game, because most of the passes are battle passes are for 1 month or even less, depending on the game. So this one lasting for like 3... No, not 3, 6, usually 6 to 7... 6 to 7 months. Right now I am at level 1700, 1750 something, or 1750 whatever. I thought that I could finish getting all the past egos I missed, but apparently not. I will, considering that the next season, the next canto will start
mid-September, so next in a month, I might get probably, if I'm really farming the mirror dungeon, I might get probably 10 more egos. Yeah. So what am I supposed to do? Oh yeah. Take this, she's gonna take that. Skitter away. I'm gonna probably aim at this. Wait, do I have? I don't have a skit. 3-5, 3-5. Do I have anything strong enough? Eh. Seriously, 1 HP, man. 1 HP. What am I supposed to... So, as I was saying about the fighting system of this game, it's close with all of the clashes, the clash system, the speed and stuff. So if you... I studied Spanish in middle to high school, but I forgot everything. I can't speak in Spanish because I forgot everything. I just remember hola, hola, ¿qué tal? And that's it. That's it. Ah. Come on. Can't. Yes! No! No! Please die. Please die. Oh my god. My biggest mistake was to not pay attention that I had key pages
weak to slash. That was the stupidest thing I did. Well, thank you. Thanks, you too. Don't forget your dream. Don't let your dreams be dreams or whatever. So I got the books. Oh, I got the books for everyone. Of everyone. Of the three guys. Huh, interesting. 이번에도 잘해줬어. I don't have to redo the fight again and again. 사무소라는 곳에 대해 Because 더 the 깊이 알 수 있을 것 같아. basically you have some chance to get the key page of a character you're fighting. And last time I had to redo almost every fight at least once to get the pages because I couldn't get the key pages of the characters. 그 뭐냐 녀석들이 했던 말 너무 지금 위로하는 거야? 위로라고 해야 하나. 네가 인간이든 아니든 난 별로 신경 안 써. 신선하네. 그런 위로를 들은 건 꽤 오래전 일이니까. 그것 뭐 지금은 인간의 시대니까. 인간의 시대? 정확히 어떤 뜻이지? 야야 그렇게 쏘아봐도 말이지. 나도 빠삭하게 하는 것은 아니야. 인간도 아니면서 지성을 지닌 존재들은 도시에서 적극적으로 왜곡에 몰아냈어. 정확한 이유는 모르겠지만 그 일환 중 하나로 인공지능 윤리 개정안 같은 것도 생겼고 감정과 욕망을 느낄 수 있는 그러니까 사람과 다를 바 없는 기계를 만들어내는 것은 진작에 가능했지만 Socrates is we are in 2026. He should be 3 years old. He should be 3 years old. 바로 그 점이 문제였던 것 같아. We're not exactly sure the exact day he was born. We adopted him from a couple that found. I think he was a what you would call a barn cat, basically a stray, and he might have been born somewhere at the end of February. But to make things simple, we just said that he was born the 1st of March. It's easier to remember like this. So maybe he was born on the 26th, 27th, 28th of February, but we decided, you know what, we're just gonna say that he was born on the 1st March. 그래서 인공지능 윤리 개정안으로 기계는 물론 의체조차 인간과 유사하게 만들 수 없도록 지정한 거지. 몇몇 예외가 있어 보이지만. 저들 말처럼 난 인간이 아닌 만들어진 기계야. 정확히는 내 설계의 원본인 인간이 있고 원본 내의 일부를 사용해서 만든 기계지. 의체도 아니라 의체 같은 것도 아닌 순수한 기계야. 뇌를 사용했다며? 원본 내의 전자 설계 복사본을 사용했을 뿐이지. 내 몸은 순수한 기계야. 왠지 그럴 것 같긴 했어. 그리고 세상 물정 잘 모르는 걸 보니까 밖도 못 본 채 갇혀 산 것 같고. Now in 2023, it wasn't a year, a leap year. It wasn't a leap year. I think it was 2024 was a leap year. If I'm not, yeah, it was 2024 or 2022.
No, 2024 because it wasn't a leap year this year. So 그렇다면 조심 좀 해야 해. 특히 언젠가 이곳을 나갈 거라면 말이야. 넌 인간의 모습에 감정도 있고 욕구도 있는 지성체인 거로 봐서 완벽하게 윤리 개정안을 어기고 만들었겠지. 머리에서 그런 건 또 귀신같이 잡거든. 아, 이 머리는 도시 전체를 주무르는 음습한 놈들이야. 아마 만날 일은 전혀 없겠지만. foreshadowing is a literary device. 아무튼 애초에 이 도서관이라는 장소 자체가 굉장히 위험해. 여기에 있는 사서들도 뭐랄까 인간이자 인간이 아닌 것처럼 보이니까. 네 말대로야. 감정을 느낄 수 있도록 설계된 나는 까마득한 시간을 끝나지 않을 것 같이 반복하는 무대 위에서 보내야 했어. 심지어 끝난 줄 알았지만 끝난 것도 아니었고 말이야. Maybe I will play Lobotomy one day. Because I don't really... I already watched the video that was recapping everything, but I feel like I might need to play the game. Maybe not on stream, but I will probably... I feel like I need to play it. I played it on stream for 2 hours or something, but I might need to play it for real on my own. 야, 널 설계하고 만든 놈들도 대단하다. 이유는 몰라도 머리에서 지정한 규칙을 어기는 건 보통 깡이 아니라면 저지를 수 없는데 말이야. 결국 다 머리의 방식으로 처리될 뿐이거든. 네 말대로 다 죽었지. 그래도 도서관은 안전할 거야. 안전할 수밖에 없는 곳이니까. 들어오는 것도 나가는 것도 자유롭지 못한 새장 같은. 또 자기가 하지 말라고 해놓고 뜬구름 잡는 소리 하네. 언젠가 이곳을 나가서 날 이 꼴로 만든 모든 것에게 되갚아주고 자유를 얻을 거야. 아무튼 난 별로 신경 안 써. 그건 그거고 이건 이거니까. He said the line. He said the line. 그건 그거고 이건 이거니까. 어디 보자. 이 친구는 2층의 지정사서 예소드. 기술과학 분야 서적의 담당이군. Yes, sir. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라의 시종이지. 기술과학의 층을 담당하게 된 지정사서 예소드입니다. 엔젤라와는 다른 차가운 시선이 느껴지는 건 착각이려나? I missed when they did this in Limbus. 뭐야? 설마 너도 듣기 싫은 말 들으면 폭력으로 해결하는 타입이야? 넥타이가 풀어졌군요. 고마워. 상냥한 친구였구만. 엔젤라를 순순히 도와주는 이유가 무엇입니까? 나야 뭐 도와주는 것 말고는 선택지가 없으니까. 말쿠트도 그렇고 너도 엔젤라가 마음에 들지 않는 거야? 당연하지 않습니까? 엔젤라는 우리의 소원을 마지막에 무참히 짓밟았습니다. 복잡한 이야기인 것 같구만. 그럼 넌 왜 사서로 일하고 있는 거야? 그런 거래였습니다. 거래라고? 도서관에 층이 잠겨 있고 사서들이 잠들었다고 하는 것도 그 거래라는 것과 관련이 있겠군. 복잡한 이야긴 질색인데 그것도 감정적인 문제라면 어쨌든 너나 나나 엔젤라를 도와야 하는 거잖아. 그렇습니다. 그럼 앞으로 잘 부탁해.
Thank you. 자. I mean, if I reach, I already said that I would do a 2,000 plus subscriber special that I actually never finished editing. I'm sorry about that. It's still somewhere in my files. I still need to edit because it's mostly a long rambling video. I'm making a tier list of my favorite Monster Energy flavors. So it's mostly rambling and I need to edit that. But I got lazy about this. Now I'm over 3,000, so I'm feeling a bit... I'm feeling bad for not having done the video yet. But I think if I get to the 5,000 subscribers, I will probably just do my favorite melee song, or I should say theme, Kanto themes. Probably do a tier list for my 5,000 subscribers. But I need first to finish now the 3,000 bonus. I'm gonna have to awkwardly, on purpose, have a big 3,000 over the 2,000 subscribers I already said in the video. 뭡니까? 악수 몰라? 잘해보자는 의미의 악수. 이왕 이렇게 된 거 인상 풀고 잘해보자고. That would be a nice Christmas present. 말쿠트처럼 너에게도 책을 전달해주면 되는 거지? 그렇습니다. 저는 그 중에서도 도시의 기술과학에 대한 책을 분류합니다. 당신이 할 일과 제가 할 일은 명백하니 이쯤에서 돌아가 주시죠. 예. 안 그래도 그러려고 했습니다. 뒤틀림에 대해 하나 협회나 Can I 치과의 play? 일과에서 내려온 보고는 Why are there so many cutscenes in a row? 네, 아직 상황을 주시하는 중입니다. 하지만 유효한 후보는 몇 개 있습니다. 도시 질병인 꿈의 세탁소와 어제의 약속, 그리고 도시 전설인 톱니 교단 정도입니다. Oh, I know that one. 이거 영 시원. 아, 그리고 이번에 도시 괴담으로 지정된 도서관이란 곳도 후보에 있습니다. 위에서도 잡히는 게 없으니 마구잡이로 늘려대는군. 책 정리하는 것도 꽤 익숙해져가네. 순순히 도와주는 이유가 뭐야? 어? 네가 안 도와주면 날 죽여버린다면서. 게다가 혼자서는 여기서 나갈 수도 없고. 공포에 의해서 행동하는 사람이라고는 보이지 않는걸? 난 꽤 많은 사람들이 공포에 사로잡혀 바닥을 기는 모습을 봐왔거든. 그런 예전 일들로 미루어 봐서 넌 단지 죽음이 두려워서 도와주는 것으로 보이지 않아. 무슨 일을 해오던 거야? Yeah, if you, I need to play Lobotomy Corporation. 솔직히 말하자면 나도 I'm 이곳에서 알아가고 I'm just 싶은 게 terrible 있어. at every management game, or every management, any kind of management whatsoever. Management. 무엇을? 넌 이 도시의 책을 모아감과 동시에 단 하나의 완전한 책을 얻을 것이라고 했지. 그렇다면 나도 그 과정에서 재밌는 것들을 경험해 볼 수 있을 것 같았거든. 어차피 지금 나가봤자 마땅히 할 일도 없어. 밑바닥 해결사 인생의 반복이지. 그리고 무엇보다 나도 알아내고 싶은 것이 하나 있어. 이곳에서 너의 일을 돕다 보면
알게 될 수 있지 않을까 기대하고 있거든. Foreshadowing. 이해관계가 일치했다는 거네. 그래, 내가 널 이용하는 만큼 너도 날 이용할 수 있지. 하지만 조심해. 어설프게 이용했다가는 정말 죽을 수 있으니까. 무슨 말을 그렇게 살벌하게 하냐? 전에 무슨 일이 있었길래 늘 날이 서 있는 거야? 캐묻지 않는 게 좋을 거야. 이번에는 팔다리를 천천히 녹여줄 수 있으니. 말을 못하겠네. 저 궁금한 게 있습니다. 질문 받습니까? 뭔데? 가려서 묻도록 해. 경고는 했으니까. 이곳의 사서들은 대체 뭐야? 인간은 아닌 것 같고 그렇다고 기계나 인조 생명체도 아닌 것 같은걸? 예전 이 시설에서 이용만 당해왔던 환상체라는 존재들과 직원들. 나와 다를 바 없는 존재들이야. 인간으로부터 비롯된 채 한껏 이용당할 대로 이용당하고 버려졌지. 지금도 이용당하고 있는 것 같은데. 망가져버렸어. 금방이라도 사라질 것 같이 옅어진 존재를 인간의 몸과 책으로 묶어두고 있을 뿐이지. 내가 할 수 있는 건 나와 사서를 자유롭게 할 책을 찾는 것뿐이야. 사서들을 밖에 풀어둘 거라고? 그러지 않고서야 나뿐만 아니라 너도 나갈 수 없을 텐데. 너의 몸을 복구하는 데 있어서 같은 힘을 사용했으니까. 이것 하나만 기억해. 손님들이 펼치는 수많은 책을 모으다 보면 결국 모든 게 담긴 단 한... Wow, that was a lot of cutscenes. Yeah. Oops. Can I send Gen... What? What is that? The type of guests that take interest will depend on the value of the books you register. General invitations are sent to unimportant guests who won't lead the plot. Okay, take the following step 1, 2 below. What's the... Okay, 1, 2 below. Now choose any book you'd register as your book of the day. Putting in a combination of books that is used for a reader. We'll invite the... Okay, press... Okay. I just put whatever they said. Oh wait. General? That's not... No, that's... I'm just putting whatever, I don't know what I... Look at this one. Huh! The butchers. I'm starting to cook in my room. Oi. It's gonna be worse in the next week. Apparently we will reach like 35 degrees Celsius. Oh, yeah. Let's hope that none of my neighbors will decide to roll around with a billion car all of a sudden. So they have pierce slash blunt. They have anything. Blunt, pierce slash, yeah, whatever. So they're weak to blunt, and fatal. Well, I'm gonna keep that. I'm gonna keep that team. Bonjour, je vais très bien.
So let's see, I have, so who are they attacking? They are all attacking this one, thank you. Preemptive strike, I'm gonna go with you. And you map up. I'm gonna attack you. There. Ah! Yeah, but I'm not gonna go back again about how annoying it is in France. Because I've seen so much toxic debate about that on the internet. I want to stay away from that because we're all suffering with that shit. So why do you think it's, why do you have to? It's not looking good. It's not looking good. So, single light. Go on. I personally, the first heat wave we had recently, I think it was in June. I actually had a problem with my brain. I was cooked. Like, for a week, I struggled to keep my balance. I don't know what happened, but I probably had. I don't know what happened, but I really struggled to keep my balance for at least a week. What the fuck? What? Wow, I'm kind of lucky then, though. I mean, I had to put my head under the faucet. But yeah, I'm in the northwest of France, so we're not really used to that heat. Usually, we have a lot of rain here, usually.
Ooh. No, he's gonna kill her. No. Screw you. Backstreet Butchers. All right, I need to. I forgot to equip the. Oops. I started, to be honest, when I started Limbus Company, the first thing I did was go on the wikis and try to find a recap of the story. And that was for almost nothing because Limbus doesn't require that much knowledge of the two previous games to be played. So in the end, I more or less spoiled myself the fun of discovering Ruina and lobotomy. Nope, stop. No, that's not. So we said Malcute. So I need to use this. Alright, invitation. So where are we? Book of Teyin, alright. 이것도 아니고 저것도 아니야. 아, 이거다 싶은 게 없어. Why is she called Pierre? That's a male name. 아이, 피에르. 이번에는 싱싱한 녀석들로 가져와 봤어. 상처가 좀 심하긴 해도 아직 살아있긴 해. 뭐야? 신메뉴 개발이 한차인가 보네. 어서 오지. So if I'm not mistaken, these are basically Gregor, 요즘에는 메뉴도 sous chef 메뉴인데 Gregor 재료가 and 부족해. Ryoshu, chef Ryoshu. 그래도 잭 덕분에 당장은 걱정 없겠지만 말이야. 어쩐 일이야? 브레멘 음악대에서 더 이상 재료를 안 팔아주겠대. 그 괴짜들은 워낙에 변덕이 심하니까.
Exactly, these are cannibals. Cannibals. 그럼 꿀꿀이네에선 뭐래? 거기도 마찬가지야. 결국 예전처럼 너랑 내가 직접 구해야겠어. 아쉽지만 늘 구하러 가던 곳은 막혔잖아. 그 뭐냐, 츠바이 협회가 치안 담당을 맡아버려서. 새로운 유통 경로를 뚫어봐야지. 이왕 하는 김에 새로운 재료들도 적극적으로 써보려고. She has 지금까지는 sharp 너무 teeth. 말랑한 녀석들만 써왔으니까. 슬프다. 피에르가 해주던 찰떡 손파이 Hand pies. 맛있어. 아쉬워도 어쩔 수 없어. 질 좋은 고기를 주던 거래처들이 등을 돌렸으니 아무리 좋은 메뉴를 만들어도 미식가들에게 점수 따기엔 재료에서 경쟁력이 떨어져. 피에르는 Oh là 파리네 là. 셰프가 Oh. 목표였지. 8 chefs. 맞아. 파리네 셰프야말로 빛나는 도시의 별이지. 모두에게 늘 아찔하고 자극적인 맛을 선물하잖아. 새로운 재료라면 어떤 걸 시도해보게. 고기가 흐물거리긴 해도 나이가 있는 재료들이 구하기 쉬울 텐데. 호불호가 갈리지만 좋아하는 사람도 있긴 하니까. 난 그런 적당히 타협하는 어쭙지 않은 식당들과는 다른 맛을 추구할 거야. 도서관이라고 들어봤어? 그곳에 인간이 아닌 것들이 있다네? 아직은 도시 괴담일 뿐이지만 외곽이 아니고서야 괴물고긴 얻기 힘들잖아. 오, 그건 좀 기대되는데. 그렇지? 안 그래도 도서관에 초대장이란 것을 받아둔 게 있거든? 미식가 녀석들에게 파리네 셰프 못지않은 자극적이고 신선한 맛을 선사해주겠어. 그러니까 쟤, 너는 나만 믿고 따라오면 된다고. 그럼 오늘 가져온 이 재료들은 어떡할까? I already finished. I'm waiting for the. I'm waiting for the next canto. I have. I don't have all the egos. Egos? Egos? No, egos. I don't have all the egos. I am missing probably 20 to 30 egos. I don't remember exactly the numbers, but I'm 20 to 30 egos. 그 녀석들은 미리 잼으로 만들어두자. 산채로 담글 거니까 마취제랑 억제기 달아놓고 반죽기에 넣어둬. 고기잼 좋지. 네가 좋아할 줄 알았다니까. 아, 전에도 말했지만 머리부터 넣지 말고 Yeah, 다리부터 넣어둬. 안 Make 그러면 sure to- 마취제나 억제기를 달아둔 이유가 없으니까. When you are acting as the cannibal, make sure to sound completely insane. She's doing a really good job. 바로 죽어버리면 맛이 안 난다고. 뒷골목에서는 인간을 먹나 봐. 그런 악취미를 가진 미친 변태들이 꽤 있지. That's a hello fish smile. 근데 아무리 뒷골목 사람이라도 인육을 먹는다고 당당하게 말하지 않아. 오히려 돈 좀 있는 녀석들이 사람 고기를 찾지. Well, yeah, of course, you can't have a dystopic society without that kind of cliché. 뭐 23구 골목에선 일반적이지만 그곳은 수단과 방법을 가리지 않고 궁극의 만만을 추구하는 곳이니까. 뒷골목마다 다른 점이 있나 보네. 관할 둥지와 날개가 정한 방침에 따른다고 보면 돼. 그래봤자 대부분의 뒷골목은 방치되고 있지. Sorry. 인간 고기는 특별히 더 맛있는 거야? Angela,
So I'm quickly explaining. Basically, she's sending invitations throughout the city, and I want to say it more or less randomly ends up in the hands of people around the city, and the people who hold the invitation, you see a brief flashback of the story of that person before she decides to sign the invitation. The person basically signed the invitation, and she's I say she, but it could be a man too. When a person writes or signs the invitation, they are teleported to the library. But we usually see a bit of the either one or all the person, because apparently you can put a lot of names on the invitation. So we have sometimes a group of people, and we see a bit of their story before entering the library, before signing and appearing in the library. 몰라. 먹어본 적도 없고 먹고 싶지도 않아. 저기서 구해오는 재료들은 전부 멀쩡한 사람들 납치해서 바로 요리하는 거라고. 미식가들은 그 잔혹함까지 조미료라 생각하며 먹는 것 같지만, 게다가 살아있는 채로 고통스럽게 요리될수록 맛있다나 봐. 인간이 인간에게 먹히는 꼴이라니. 이 냄새는 새로운 냄새야. 썩 좋아하는 냄새는 아닌데. 쟤, 오히려 이런 낯선 곳에서 새로운 맛이 태어나는 거라고. 네가 그렇다면야. 환영합니다, 손님. 전 이곳 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 와우! 겉이 번지르르한 이런 최상급의 재료가. 분명 겉보기에는 신선해 보이는 최상급 재료지만 피에르, 알아, 아쉽지만 사람은 아니군. 하지만 오히려 그래서 더 기대돼. 저를 어떻게 하실 수는 없답니다. It's insane how fast they realize that she's not human. 그건 해보기 전. 참아, 잭. 품위를 지켜야지. 우리를 이 멋진 곳에 초대해 주신 분이잖아? 신뢰를 범해서 죄송합니다. 저희를 초대해 주신 엔젤라님, 입장해도 되겠습니까? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Alright. So Pierce, Blunt, Slash. Okay, they don't have one uniform. It's Pierce, Blunt, Slash. They hit hard with the Slash and Blunt, so maybe I should have a key page against that. What do you mean enhanced page? I will change this because I have too many thrusts. I need some level 2. Wait, I didn't even see. They're weak to blunt, mostly blunt. Okay, pierce and blunt. Okay. Probably for personal reason, I would say my favorite is the dream ending, the one from Don Quixote, and I won't expand on that. There you go. All right,
Alright, let's see if I can... Commandeering. So what do you need? Those two. Take you there. You. Let's see if we can. I was about to say off to a really good start, but not at all. Ashes. She was hit this. Yes, take that. Ah! You... One, 4, 6. I don't think I can kill her, but I will try. That here, and you 3, 4, 3 to 4, 1 to 6. I'm gonna see if I can. Yes, it shit. It shit. Who are you attacking? Okay. You're gonna attack this guy, kill him, and you're gonna kill her. I hope. I struggled more against the random butchers than 오, 미친 놈들이야. 저런 녀석들하고는 상종 안 하는 게 좋지. 그래도 너보다 예의는 있던데. In case you are asking, no, I'm not using any mod for this game. I know there is a huge load, a huge library of mods for this, but I'm not using one. When I play a game for the first time, I want to try the game in its original form. Unless the game is terribly unstable, like usually the Fallout games, Fallout 3, Fallout New Vegas. In that case, I just use I try to find stability mods or crash preventing mods. Yes, and to answer your question, Renuram. To answer your question, yes, you have skills and key pages. The key pages basically have your character. The key pages give you some stats. You have higher HP, higher stagger gauge. And but you have also the weakness associated with the key page, and your character will keep the head, but the body will be basically the one from the enemy you defeated. The key pages also lock you with the skills, the skill pages you can equip. You can't equip all the skill pages with all the key pages. That's not possible. So you have to
take that into account when you're preparing your team. 여기서 어리숙한 사서님께 드리는 삶의 지식 하나. 뒷골목에서 예의 바른 놈을 만나면 무조건 튀어라. 정신 나간 녀석들이 모두 예의 바른 건 아니지만 예의 바른 녀석 중에 미친 놈들이 꽤 있다고. Yeah, I believe you. I believe you. 그러면 예의랑은 상관없는 거 아니야? 자, 여기서 두 번째 지식. 미친 놈들은 언제나 일정한 비율로 존재하기 때문에 특정 기준으로 분별하는 건 의미가 없다. 개소리야. And you have some kind of gacha stuff called burning books. When you finish a fight, you get books depending on the enemies you fought. You get books. Like you see, I fought Jack and Pierre, and I got 4 books of Jack and 3 books of Pierre, and you can burn them. And that's why I said gacha, because you can get these. The skill sets. So you see, you have random stuff like this. Hey, I recognize that artwork. And the goal is to keep at least one of these, because you will need, when you're progressing in the story, you will need. See, I need 1 book of Jack and 1 book of Pierre to progress here. So you need to at least keep one. So to go back to what I said, as you can see, I have that's Yesod, that default Yesod. I have 30 HP, 15 stagger resist, and the speed the speed is 1, 2, 4. If I equip a key page, for example Jack, equip, you see I went to 50 HP, 2 for speed, and 20 stagger resist. But my weaknesses changed. So I had normal, weak, fatal, normal, weak, fatal. If I put Jack, I have normal, fatal, and that's the same. Now that I chose Jack, I have to choose skill. Kinda need some light. This would be nice, but right now I'm mostly winging it. I'm not really paying attention to the special effects, special additional effects. I'm more or less using whatever looks fine. Hello and welcome. Yeah, it's a bit complicated at first. I don't think I should spend too much time on those
while streaming. I think it's better that I spend some time off stream to look at what skill is good, because you have bonus effects here and there, and it might take a bit too much. If I just spend time reading this, it's not really entertaining. So let's see if I can do Let's see if I can do this invitation. So the library. Why do I have the Book of Forsaken Murderer? It would be great. It would be great if we can look at the thing before entering the fight. Maybe there is an option somewhere and I didn't find it, but so far every time I have an abnormality to fight, every time I had to start the fight and then I could look at the abnormality. So he is completely... Of course I have a bunch of... I put a bunch of blunt skill against an abnormality that is completely immune to blunt. Good job. Good job, me. Fuck this. Let's see if I can... Let's see how far I can go. So, Wrath. Deal double stagger damage on successful attack. Oh yeah, go on. Fear. All dice lose 4 power when the character has status effects. Yes, of course. Just instant win on the first try, on the first turn while you're at it. Let's see if I can do. See, mostly weak to pierce. Let's see if I can do that at least. That's not good. What does he use? Okay, I need something with 3. Let's see if I can do that. Oh, so far so good. Oh, I'm fucked. I'm completely fucked. Oh yeah, I'm completely fucked. I'm completely fucked. Oh no! So he only has 3... I mean, if you play Limbus Company, the game is rather close in terms of gameplay. Yeah, I'm screwed. Is there a way to just give up the fight? No. I'm screwed. I'm screwed. Stop grunting. Stop grunting. What? What? I have a chance? I have a chance? I thought I was screwed! Yes! Go fight the boss with the things he's almost immune to.
What the hell? How? How did I win? How? How did I win? 와, 정렬된 책들 각 좀 봐. 무서울 정도의 집착이 느껴지는군. That's the first abnormality I found. What? See, I completely lost my English. That's the first abnormality I managed to fight and win on the first try. Every other abnormality, well, the two others, I always lost at least once. Wow, I was lucky. No, seriously, I was lucky. 이번에도 옷이 흐트러져 있군요. 고맙긴 한데 좀 부담스러운 거. I need to write it down. So what time? What is? What? 1 hour into the stream. Okay, maybe I'm gonna put it as a highlight later. 정갈한 몸가짐으로부터 제대로 된 마음가짐이 나오는 것입니다. 뭐 일단은 고맙다고 말해줄게. 무슨 일로 오셨죠? 책도 전달해주고 겸사겸사 물어보고 싶은 게 있어서 말이야. 말쿠트 얘기 들었는데 사사들은 예전에 인간이었다면서? 그렇습니다. 전부 한가닥 싸움 좀 했던 거야? 뭐 조직의 행동대장 같은 거였나? 근데 또 해결사 바닥에서 굴러본 내 눈에는 그렇게 맞습니다. 당신 말처럼 저희는 전투와 연이 없는 삶을 살았죠. You can find my friend code. If you look at the post on my channel, you might find a picture of my friend code. I still have probably 10 to 20 spots to add friend requests, and usually when you if you are struggling with a fight, don't hesitate to use a support, because there are some units that are so strong. To me, the first time I played Limbus, I started in 24? Yeah, 2024. Somewhere in October. I started at the end of the season with the Heathcliff Kanto, and I started roughly 1 or 2 weeks before the Don Quixote Kanto was live. I struggled a bit on the second Kanto boss, the ice chicken thing. Then I stopped for 2 weeks, roughly 2 weeks, and I came back. Usually the first Kanto people struggle with is it's Kanto 4. Normally I'd say it's Kanto 4 because of the, I forgot her name. The two boss of the Kanto 4 are quite strong, or tricky. They should be the word. They're quite tricky. So a lot of people start to struggle against them. Yeah, reading. They are quite tricky. So maybe use maybe use a support. Ouch! Sorry, I bumped my elbow. So don't hesitate to use a support if you are struggling.
especially Night of Despair, the sword sharpened with tears, Rhodia, and Merceau, thumb capo Merceau. These are usually the best units you could use as a support. Canto 7. Oh yes, I remember struggling a lot. Yeah, I think they were I think that boss was... It was not the final boss, it was just before, but I think that's when I started to see the Matrix. I started to see the lines of the Matrix. Something, I don't know, I went back to watch some videos from... what's his name? What's the name already? Esgoo? 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 I went back to watch those videos, and then something clicked, and I was like, now I get it, and then I could just breeze through the rest of the cantos almost day one when they released the cantos, the intervalos. 몇몇 예외는 있습니다만 그치? 그런데 어떻게 손님들과 그렇게 능숙하게 전투할 수 있는 거야? 책의 힘입니다. 책을 통해 손님들의 힘을 얻으니까요. 아하, 그래서 책이 쌓여갈수록 뭔가 더 강해지는 거였구만. 도서관이라는 공간에서 책은 힘을 부여합니다. 감정도 그렇습니다. 더불어 누군가의 책을 통해서 그들의 육체에 새겨진 감각과 힘을 더 씌웁니다. 그리고 이곳 도서관은 감정을 증폭시키는 공간이죠. 이 책이란 거 생각보다 훨씬 대단하네. 책이라는 게 공방의 시술이나 도구보다도 좋은데? 정보도 정보지만 기능력은 정말 돈이 되겠어. 세속적으로 생각하는군요. 돈에 쪼들려 살아온 사람의 눈물겨운 생존 정신이라 불러줄래? 아무튼 궁금한 점은 해결됐어. 친절한 답변 고맙습니다. 착각하지 마시기 바랍니다. 전 당신에게 좋은 감정은 없습니다. 엔젤라의 개니까요. Well, fuck you too. Fuck you. 뭐 계란이 말이 너무 심하네. 어쩔 수 없다는 것이 면죄부가 될까요? 볼일 다 보셨으면 이만 돌아가 주시기 바랍니다. Yeah, and when you defeat an abnormality, you get pages. You should... Honestly, I don't think you should... a lot of people will tell you to not pull if it's not the Walpurgis. The Walpurgis Night gacha. Because mostly everything you can get from shards. I know it's annoying to grind the shards. I absolutely agree with that. But you do what you want with your money. Honestly, you do what you want with your money. I don't have money, so I have to grind the shards. I have to do the dungeon, the mirror dungeon, again and again and again. But you can eventually get them all with the shards.
However, currently the new ego, currently the banner of Don Quixote, the ego, the scissors ego, is not really worth rolling on it, because you kinda need the middle done to. You need middle sister done, and the ID, and a bunch of other egos to make it worth. If you are starting the game, yeah, I guess that you can use the gacha, you can pull on the gacha if you are starting the game. I personally started during the season 5. I think the number was season 5. It was the Kanto 7. I pulled on the banners back then, the Blood Fiends. I can't say it was really worth it because the Blood Fiends, they kinda suffered in the long terms. In the long term, they're not. They were already power crept. They are already power crept by the current IDs. I'm already changing your head. I'm gonna call you. I'm gonna call you Yum Yum. I'm gonna call you Yum Yum. I can see nothing. Brightness up. Saturation red. Yes, green. Yes. That looks bad. Yeah, I'm gonna go with that. It's simple. It looks okay. Face and expression. The hell is that? I'm gonna... It's too funny. I'm gonna use that. It's funny how the Kanto 4 is so divisive. Divisive. I swear there are people who hate it, others who love it and consider it the best. I am okay with it. I don't hate it, personally. I don't think it's the worst. But I'm not... I don't really see why some people consider it the best. I don't feel that kind of... I mean, it's fine, it's okay, it gives a lot of story about the about Yisang and the technology of the mirrors, but I'm not that... It's okay, it's fine, it's nice, it's not the worst. Kanto... I'd consider Kanto 1 and 2 are probably the worst. Mostly because they just feel like the first part of something bigger. It's like the first chapter. It's not really a self-contained story. It's like the first chapter of a much of a... It's like the part 1 of the three act, yeah,
it's as if you only had the first episode of a series. You want to know what's going on, what will happen next? Oh, I don't have Pierre. Oh, I don't have Pierre page. What? I don't have Pierre page. I have to replay the Pierre and Jack fight. I'm gonna redo the Pierre fight. I want to have the Book of Pierre. One second. Give me a minute. Get out of my room. Get out. Dégage. Où est-ce que t'es passé, connard? Non, pas par là. Non, c'est par ici la sortie. C'est par ici la sortie. Non, c'est plus bas. Putain de... Non, là, c'est le plafond. I have a big... There's a wasp. There's a freaking wasp in my room. Get down! No, not that. Descends, connard, dégage. Voilà. Putain. Sorry. Sorry about that. Of course, I opened my window because I'm cooking in my room, and there's a wasp. Fuck this. Wait. One, 4, 5.
get bent. I can't. I wanted to joke and say rien because it's a. He used French words. Rien means nothing in French. And he says French words, so I want to say rien, but not really actually. I can't. That's a tough question. Probably Matthias. Probably Matthias. Matthias? Matthias? Probably Matthias because he's one of those strong, thick-headed idiots, self-centered idiots. I don't know. I think that's the one I prefer. I got the page. I got the page, cool. 아, 우리 사무소는 왜 파리만 날릴까? Oh, I recently heard about these. Apparently a lot of people would like to see those in the next well purges. Whether it was that, I forgot if it was that or... Wait, what did they say? Yeah, if I remember correctly, in an interview or during one of those stream of consciousness the Kim Ji-hoon has sometimes during his live streams. If I remember correctly, they said that they plan on bringing some older fixer or characters as IDs, but in a stronger form. Like they went to the gym, they leveled up, and they will bring them back as IDs. And apparently the first candidates seems to be these guys. 이래봬도 츠바이 옆에 지정 사무소인데 말이야. 게다가 가로등 사무소가 의뢰받은 치안 구역은 계약 기간 동안 범죄율 무려 0%. 우리가 맞는 치안 구역이라 해봤자 2블록 정도가 고작이잖아. 그리고 이 일은 기다리다 보면 들어오겠지. 그래. 그렇게 평생 Is she 기다리기만 해. using one of those 난 여차하면 다른 사무소로 가버릴 거야. train stopping barrier as a weapon? Not train stopping, I mean how do you call that? You know the barrier that go up and down when a train is about to pass to tell the cars to stop. 다른 사무소로 쉽게 이적할 만한 실력을 가지고 있는진 몰랐는데. 낙하산인 너와 다르게 일하면서 닿은 연줄이 꽤 많거든. 너네 어머니가 전설적인 해결사인지 뭔지는 몰라도 난 바로 달려올 친구들이 있다고. 네, 정말 대단하십니다. 네네, 전 정말 대단하죠. 야! 냉장고에 있는 케이크 네가 먹었지?
얘들아, 일 받아왔어. 또 싸우고 있구나. 이 새끼가 냉장고에 있던 케이크를 그냥 먹었어요. 유통기한이 어제까지여서 내가 미리 처리한 것뿐이라니까. 유통기한이 지나서 버린다 해도 내가 버려. 선배, 일이라면? 말 돌리지 마. 케이크는 내가 새로 사줄 테니까 잠시 진정해주라. 그치만 그건 기간 한정인데. 사실 나도 미심쩍은 일이지만 협회에 있는 친구로부터 이걸 받아서 말이야. 선배 친구라면 츠바이 협회의 직속 해결사분? 맞아. 아직 한화협회에서는 공식적인 안건으로 처리하고 있지 않은 의뢰야. 혹시 도서관이라는 곳에 대해 들어본 적 있어? 이야기는 지나가다 들어본 적 있어요. 쥐들이 그 주제로 이야기를 하고 있더라고요. 도서관에서 얻을 수 있는 책이 값어치가 굉장하다나 뭐라나. I know what she's. I was wondering. She reminds me of someone. Yeah, she kinda reminds me of the... of the character from Persona 4. Ah, stop. Yeah, I know, it's not exactly the same, but she kinda looks like it. She reminds me of this. 바로 그 도서관의 초대장이란 것을 친구의 그런데 공식적인 일이 아니라면 의뢰비도 불확실. 공식 경력에도 기록 안 될 거고. 뭐 협회 나름대로 신중해야 하다 Funnily 보니까. enough, I had Persona 3 for a long time. I had the game when it was released on PS2. Then I bought the enhanced version that was released probably a few months after that. I felt really dumb to discover that there was a new version that was released after, because back then we didn't have access to DLCs. It was on PS2. So I bought the game twice, and I still haven't finished Persona 3. However, a friend of mine bought Persona 4. He lended it to me. Yeah, he lended it. Lent it? I think it's lent. I borrowed it. And I finished the game. I saw the true ending of the game of Persona 4. And I bought Persona 4 Golden on Steam. I tried to play it because there was a new character and some other content, new content. Then I realized that the guide I was following, I realized that I made a big mistake, so I had to restart everything. So I decided, you know what, I'm gonna do that at a later date. And it's been already 5 years that I said at a later date. I never played Persona 5. And I'm not really interested in Persona 5.
그리고 정확한 정보도 없는 곳에 제 발로 들어간다고. 녀석 말로는 이번 일을 잘 처리해주면 도시 전세. 아, 역시 그만두는 게 좋으려나? 하죠. 어쩔 수 없네. 불확실하긴 해도 돈이 될 수 있다면야. 다들 고마워. 해오던 것처럼 한번 해보자. 츠바이? 하나? 해결사 협회를 말하는 거야. 사무소를 차린다고 만사 해결은 아니거든. 도시에는 12개의 해결사 협회가 존재하는데 각각 다른 업무를 맡고 있어. 각 분야에 맞는 의뢰와 사건들이 협회로 우르르 몰려들지. 사무소의 일은 협회에서 관리한다는 거네? 맞아. 협회가 여러 사무소에 공문을 돌리거나 협회 직속 해결사들이 처리하기도 해. 그리고 그 중에서 하나 협회가 해결사 총괄협회야. 해결사의 등급을 매기고 사무소 허가도 해줘. 그럼 사무소도 등급이 있어? 그렇지. 협회에서 주는 의뢰에도 등급이 있고. 정말 등급 매기는 걸 좋아하네. 알기 쉽잖아. 어떤 것을? 내가 어떤 가치의 사람인지 말이야. 누가 도시에서 나라는 사람의 가치가 이 정도다 라고 당당하게 말할 수 있겠어? 자기 일 챙기기도 바쁜 세상에서 누가 서로의 가치에 대해 느긋하게 이야기를 하고 앉아있겠냐고. 하지만 등급이나 소속을 서로 알게 된 순간 여러 말은 필요 없어지거든. 내가 저 사람보다 위인지 아래인지 알아가는 것도 생각하는 것도 그만둔 것 같아. 네가 밖에 나가서 도시 생활 좀 해보면 그런 말 못할걸? 얼마나 많은 사람들이랑 부대끼면서 살아야 하는데. 그저 사람들은 도시 속에서 살아가기 적합한 방법들을 찾아낸 것뿐이야. 우리가 이런 일까지 맡을 정도로 궁하긴 하구나. 최근에는 이런 일조차 들어오지 않았어. 나도 알아. 꼭 그렇게 지적질해야 직성이 풀리지. 자자, 그렇게들 열내지 마라. 너희들은 사이가 좋은 건지 나쁜 건지. 뭐라고요? 이런 얼빠진 녀석이랑 엮지 말아줄래요? 저도 극구 사양합니다. 그래. 이번 일이 끝나면 줄리네 식당에서 거하게 먹자. 네. 환영합니다, 손님. 사이가 좋으시네요. 넌 누구지? 준비해. 그렇게 경계하실 필요 없답니다. 아직 위험할 건 없으니까요. 전 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 안녕하세요. 전 가로동 사무소의 산이라고 합니다. 이곳에 초대장을 받고 왔습니다만 한 가지 물어보고 싶은 것이 있습니다. 무엇이죠? 이 초대장은 직접 받지 않고 전달받은 것인데도 괜찮은 겁니까? 네. 결국 초대장은 손님에게 도달했고 그 초대장을 본인의 의지로 사용했을 뿐이라면 전혀 문제 없습니다. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. 뭐야? 생각보다 얌전한 사람이었네. 넌 저게 사람처럼 보였어? 사람처럼 생겼지만 인간은 아닌 것 같아 보였는데. Again, how can they immediately say that, sniff out that Angela is not human? 뭐라고 말로 표현할 수는 없지만 말이야. 아마 기계일 거야. 요즘에도 저 정도로 사람과 유사한 기계를 볼 수 있다니. 우리는 우리대로 할 일을 하자. 다시 한번 말하지만 조금이라도 위험하다 싶으면 바로 빠지는. Alright, so they are blunt. Huh. Jesus Christ. They don't have a lot of HP though. Blunt slash. Do they have slash? I'm gonna try with the team. Let's see.
Alright, let's start. 1, 2, 8. Oh my god. That's a lot. So he is weak to blunt. That. He's weak to slash. I'm gonna go with slash on her. Like this. And with that. Chocopuni! Aïe aïe! I'm gonna try to kill the guy. The problem is, I think he's gonna attack me first. Yes! Wow, 8! Perspective of the Kanto 8 Kong family mastics Bina. That's a good question, but I don't think we have that. I remember seeing a CG of Bina sitting at the table we can see in the Kanto 8, but I can't remember if it's in Ruina or in Lobotomy. I only got Book of Mars, I didn't get the others. 저 녀석들도 아직 초짜구만. 해결사인데 서로 저렇게 끈적한 유대를 갖고 있다니. 그래도 이걸로 한 단계 더 성장하겠지만 말이야. 넌 익숙하다는 듯 말하네. 나야 저런 단계는 이미 여러 번 지나왔지. 서로 유대를 맺는 게 마냥 나쁜 건 아닌데 위험 부담이 너무 커. 끊어낼 땐 끊어낼 줄 알아야 진짜 백이지. 상대의 상실에 상처받지 않을 정도의 거리? 무엇보다 죽음을 받아들일 각오도 없는 녀석들이 누군가의 목숨을 빼앗는 일을 하는 것 자체가 모순이기도 하고. No. No, Limbus starts... If I remember correctly, Limbus starts a year after the end of Ruina. So Honglu is already an adult. Pretty much all of the Limbus cast is already an adult by the time of the Ruina game. Lobotomy Corporation is also happening. Ruina... Let me rephrase that. Ruina starts almost right next the ending of Lobotomy Corporation, the next day. Well, not exactly the next day, but
you see what I mean. There's not a huge gap between the ending of the game and the next one. But in Lobotomy Corporation, we have a lot of backstory of Bina, Malcute, Yesod, all of them. We have their backstories, so it's mostly in flashback form. That's what I said, that I don't remember if we see the... We don't see the massacre. We don't see the massacre of the Kong family. We don't see that. I know we only see Bina taking her tea, drinking tea, while the claw is destroying the Kong family. But we don't really see, we just see her drinking her tea at that spot, the plastic chair, the umbrella. But we don't see the Kong family. We don't know what's going on exactly. We know that she is just supervising a cleansing by the claw. But it's told as a flashback. It's told as a past story. We're not experiencing this right now. Yeah, I mean, I knew about the chair because it was almost a meme. But yeah, when I saw the chair during the canto, it was like, hey, I know this one. But yeah, I thought too that if you were a first-time player, a long-time player of the Project Moon games, it must have been nice to see that. 문학이라 도시와 이만큼 안 어울리는 분야도 없겠지. 안녕하세요. 문화계층을 담당하는 지정사서 호드예요. 호드. We got another one. We got another one. HUD fan rejoice. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라를 여러 가지로 돕고 있지. 혹시 너도 엔젤라한테 안 좋은 감정을 가지고 있니? 호의적이라고는 절대 말할 수 없겠죠. 하지만 거래를 했으니 구말 않고 도와야 할 뿐이에요. 앞날이 깜깜하구만. 다들 하나같이 엔젤라에 대해 불만이 많으니 그 녀석은 대체 무슨 짓을 저질렀던 거야? 용서받지 못할 일을 했죠. 예전에 다른 건 몰라도 하나는 확실히 알겠어. 도서관과 사서 전부 뭔가 단단히 꼬여 있다는 거. 언젠가 풀릴 수 있긴 한 거야? 풀릴지는 모르겠지만 결과는 볼 수 있을 거예요. 이 거래에는 명확한 끝이 있으니까요. 엔젤라가 가려는 길을 만약 당신이 끝까지 함께한다면 알 수 있... 벌써부터 막막하다. 막막해. 손님은 손님대로 대접하고 안에서는 사서대로 신경 써야 하고. 적어도 도서관 안에서는 I'm gonna use that art for the next thumbnail. I'm gonna use that one. I'm gonna put some stuff here and there. I'm gonna put some bread. 롤랑 씨가 가져다 주는 책에서 저는 도시의 문학에 대해 분류해 갈 거예요. 책이 쌓여가다 보면 좋든 싫든 롤랑 씨가 궁금해하시는 것을 엔젤라가 뜬구름 잡는 소리 하지 말란 이유를 알 것 같기도 하구만. 그래. 이렇게 된 거 내가 어떻게든 속 시원하게 파헤쳐 본다. 힘내세요, 롤랑 씨. 네, 따뜻한 응원 고맙습니다.
I'm gonna stop the stream here. I think I already played for 2 hours. I didn't go as far as I thought, but I'm gonna off stream I'm gonna try to create decks, maybe find getting some previous stuff, and try to read and create actual decks. Thanks for coming. Thanks for the very first super chat I ever received. That's that person is already. That person is probably sleeping. But I thank that person again. Even if it was $2, thank you. Thank you. Seriously, thank you. Thanks for coming. Take care and have fun. And probably see you next Sunday or maybe Saturday. I'll see if I have the time Saturday. Because I kind of want to finish the game. To play the game or finish the game faster than once every week. I know it's quite a long game, although a lot of it is mostly grinding for pages and stuff. Anyway, thanks for joining again. I'm repeating myself, but au revoir, bye bye, take care and have fun.